Alabado sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Recuerden Remember que estamos en una serie Servidores del Reino de los Cielos. that we are doing a series of servers of the kingdom of heaven. La semana pasada vimos el servir muy personal con Dios. Last week we spoke about serving very personal with God. Hoy vamos a hablar del servir, Today we're going to speak about serving. cómo el servir te lleva a lo profético. How serving can lead you to the prophetic. Aún tú no buscándolo, te puede llevar a lo profético. Even when you're not seeking it, it can take you to the prophetic. Bendito sea Dios. Así que pónganse sobre sus pies Blessed be the Lord, so please stand. y vamos a leer del primer libro de Reyes, And let's book from the book of Kings, the first of Kings, capítulo 18, chapter 18, versículo 7 en adelante. verse 7 and forward. Cuando estén todos ahí pueden decir amén. When you all have it, you can say amen. Gracias, Señor. Primer libro de Reyes, capítulo Kings. 18, Chapter 18, versículo 7 en adelante. verse 7 and forward. Amén. Dice, y yendo Abdías por el camino, Now as Obadiah was on his way, se encontró con Elías. suddenly Elijah met him, Y cuando lo reconoció, and he recognized him, se postró sobre su rostro y dijo, and fell on his face and said, ¿no eres tú, mi señor Elías? Is that you, my Lord Elijah? Y él respondió, And he answered him, yo soy. It is I. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Go tell your master Elijah is here. Pero él dijo, But he said, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, How have I sinned that you are delivering your servant into the hand of Ahab para que me mate? to kill me? Vive Jehová tu Dios, As the Lord your God lives, que no ha habido nación there is no nation ni reino or a kingdom donde mi Señor no haya enviado a buscarte. where my master has not sent someone to hunt for you. Y todos han respondido, And when they all said, no está aquí. He is not here, Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. and he took an oath from the kingdom or nations that they could not find Y you. ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. And now you say, Go tell your master Elijah is here. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? How many of you can give the Lord a round of applause? De igual manera pueden tomar asiento. And you may be seated. Yo quiero predicar con el tema I want to preach under the topic, grandeza en las cosas pequeñas. great things in the very small things. Dígale que está a su lado, hay grandeza Tell your neighbor there is great en things las cosas pequeñas. in the small things. Bendito sea Dios. En la historia que acabamos de leer, And the story that we're going to read, vemos a un hombre llamado Abdías. we see a man called Obadiah. Este hombre iba por el camino This man was on his way, y en el camino and on his way, se le aparece Elías. suddenly Elijah met him. Pareciera que es muy simple lo que está pasando acá, It may seem like what's happening here is very simple, pero Abdías da a entender el gran encuentro que aquí ocurrió. but Obadiah allows us to understand the great encounter that occurred here. Abdías dijo, Obadiah said, mi Señor my master te ha mandado a buscar a reinos, a naciones, has sent to look for you in kingdoms and nations. y todos han respondido que no te han encontrado. And they have all said they can't find you. Y no solamente eso, And not only that, sino que ha hecho a reinos y a naciones a jurar he has made kingdom and nations swear que no te han encontrado. that they have not found Y you. ahora tú dices que yo te encontré. And now you want to come and say that I have found you? ¿Te imaginas andar por el camino Do you imagine being on your way y que tú te encuentres and that you find yourself con lo que naciones dicen no sabemos a dónde está? before nations say we don't know where it is? Con lo que naciones dicen no podemos encontrar. But what nations say I cannot find. Y todo lo que es crisis a gobiernos y naciones, And everything that is a crisis to government and nations ahora te vino el encuentro. has come now to your encounter. Qué difícil sería creer How hard would it be to believe que lo que reino y naciones no han encontrado, that what nations and kingdoms could have not found,
throne apareció así para ti. appeared just like that before you. ¿Por qué se le apareció a Abdías? Why did Elisha appear to Obadiah? ¿Quién era Abdías? Who was Obadiah? Cuando yo observo la vida de Abdías, When I observed the life of Obadiah, su nombre lo dice todo. his name says it all. Abdías en hebreo significa Obadiah in the Hebrew means siervo de Jehová, a servant of the Lord, siervo de Dios. a servant of God. Pero no solamente eso. But not only that, Vemos que aún él carga el nombre de ser siervo de Dios, we see that he carries the name of being a servant of pero God. él era siervo de Acab But he was actually the servant of y Ahab. estaba en medio de Jezabel, And he was in the midst of Jezebel, dándonos a entender allowing us to las understand condiciones the conditions que hacían difícil servirle a Dios. that made it very hard for them to serve God. Este hombre daba testimonio This man was giving que testimony temía a Jehová en gran manera. that he feared the Lord in a great way. ¿Por qué temía en gran manera? Why did he fear the Lord in a great way? Dice que cuando Jezabel procuraba matar a los profetas, The word says that when Jezebel was trying to kill the prophets, este hombre cogió 100 profetas de Dios this man took 100 prophets of the Lord y lo escondió en cuevas. and he hid them in caves. Lo puso de 50 en 50, He put them from 50 and 50, dándonos a entender, allowing us to understand, aunque hay uno por encima de él que no teme a Dios, even though there was someone above him that did not fear the Lord, y aunque la esposa de ese and even though that person's wife era falsa profetisa, was a false prophetess, no detenía que este hombre protegiera lo que era de Dios. was not going to detain this man from protecting what belonged to God. No detenía que este hombre fuera siervo temeroso de It Dios. did not detain that this man would be a fearful servant of Y God. quizás nosotros buscamos excusas And maybe we seek so many porque excuses estamos en medio de asuntos de personas como Acab, because we're in the midst of situations just like Ahab, gente en posiciones importantes, people that are in important positions, gente que tiene voz en el gobierno, people that have a voice in government, gente que si dice que se va a hacer algo, así se va a hacer. people that say if something is going to be done a certain way, it will be done that way. Pero eso no detuvo a Abdías servir a Dios. But that did not detain Obadiah from serving God. Este hombre era tan temeroso This man was so fearful of God que mantuvo la profecía viva. that he maintained prophecy alive. Dice que él alimentaba a los profetas, The word says that he would feed the prophets. le daba pan y agua. He will give them bread and water. Jezabel And Jezebel tenía un enfoque: had one focus: mocharle la cabeza a los profetas de Jehová. to cut off the head of God's prophets. Cuando se habla de Jezabel, When we speak about la Jezebel, iglesia de Cristo inmediatamente piensa que una seducción the people of the Church of Christ automatically thinks that is a spirit of o seduction que es un espíritu que se viste muy seductivo. or a spirit that dresses very seductive. Si vamos a hablar de la santidad de la vestimenta, If we're going to talk about holiness through clothes, Jezabel era la que más se vestía más santa, Jezebel was the one that dressed the most holiest porque Jezabel le gusta seducir, because Jezebel likes to seduct, el ganar posición, to gain position, el tener poder en su palabra. to have power in her word. Jezabel mataba a los profetas, Jezebel will kill the prophets, dándonos a entender, allowing us to este understand espíritu that the spirit no te encontra con que se te haga profetizado. is not against that they prophesy to you. Este espíritu lo que no quiere es que se te siga profetizando. This spirit, what it wants is that you are not receiving prophecy continuously. Este espíritu, This spirit, si no se profetiza a su manera, if you don't prophesy its way, no está a favor. it is not in your favor. Este espíritu This spirit es en contra de Dios, is against pero God, le gusta but profetizar. loves to prophesy. Mire en medio de las condiciones que estaba Abdías, Look at in the midst of the conditions that Obadiah found pero himself. era muy evidente que era temeroso de Dios. But it was very evident that he was fearful of God. Y resulta que por palabra de Elías, And it results that through the word of Elijah, la tierra se había secado. it had not rained for a long time. Ya no había llovido por 3 años y medio.
3 years passed and it had not rained. de tal manera que aumentó la hambre en la tierra, In such way that hunger arose in the land hasta que llegó el día until the day came que Acab habla con Abdías that Ahab speaks to Obadiah y le dice, oye, and he says, listen, vamos a ver a dónde aparece alguna hierba verde let's seek to see where we can find green para grass que no se nos mueren las bestias, so that the beasts do not die. porque al ritmo que vamos Because to the rhythm that we're se moving, nos van a morir las mulas y los caballos. the horses and the mules are going to die. Cuando se habla de caballos o de mula, When we speak about horses and mules, es todo aquello que ayuda a mover todo equipo de guerra o trabajo pesado. it's everything that transports every army equipment or anything very heavy. Elías fue el que causó por la palabra de que no lloviera, Elijah was the one that provoked through his word that it doesn't rain. y no había llovido por 3 años y medio. And it had not rained for 3 years and a half. Pero me llama mucho la atención que él no había aparecido. But it caused my attention greatly that he had not appeared. Mientras se buscaba Elías entre los reyes, While they were seeking Elijah in the midst of kings, entre las in naciones, the midst of nations, Elías no aparecía. Elijah was nowhere to be found. Pero el día que se decide buscar hierba, But the day that they decide to go see grass, ahí aparece Elías. now Elijah is appeared. ¿Por qué quizá Acab decidió buscar a Elías en otras naciones o en otros reyes? Why did Ahab went to look for Elijah in other kingdoms? Porque quizá el color verde de la montaña se podía ver desde Israel. Because maybe they can see the green color from Israel. Y quizá decía, tiene que estar Elías allá. And maybe they say, you know what, Elijah's probably up there O somewhere. quizá veía las nubes en otros territorios. Or maybe they were seeing the clouds in other territories. Y quizá podía dar a entender que Elías estaba allá. And maybe that allowed them to understand that Elijah was there. Aunque no hubiera llovido, Even though it had not yet rained. una nube es la esperanza de que va a llover. The cloud is the hope that it's going to rain. Aunque no está escrito, podemos entender Even though it is not written, we can understand por qué buscaron a Elías en otras naciones. why they were looking for Elijah in other nations. Quizá estas señales dieron a entender que Elías estaba allá. Maybe these signs were letting them think that Elijah was there. Cuando se buscó entre reyes, no apareció. When they looked for Elijah in the midst of kings, they couldn't find him. ¿Qué significa reyes? What does kings mean? La posición que no les toca hacer nada. The position that they don't have to do nothing. La posición que pide y que así se haga. The position that only asks to be done and it is done. En otra palabra, lo que busca ser servido. In other words, he or she that seeks to be served. Cuando se buscaba Elías entre los ser servidos, no aparecía. When they seeked for Elijah and those that like to be served, they could not find him. Pero el día que se andaba sirviendo, But the day that they was walking and serving, apareció Elías they were entonces. able to find Elijah then. ¿Cómo es que el rey, How is it that the king teniendo tantas personas debajo de él, had so many people under him, él mismo se decidió servir? he himself decided to serve? Vamos a andar por toda la tierra. He said, let's go and walk all the earth. Vete tú por allá y yo You por go otro that lado. way and I will go another way. Vamos a buscar a donde aparece hierba Let's look for grass para ver si aunque sea mantenemos estas bestias vivas. to see if we can keep these horses and mules alive. Parece que el tiempo de sequía It seems that the time of dryness, of drought, produjo la actitud correcta en Acab. it produced the correct attitude in Aunque Ahab. soy rey, Even though I'm a king, aún yo voy a servir I acá. am going to serve as well. Aunque soy el rey, Even though I am the king, aún yo voy a buscar a donde hay hierba verde. I'm going to also seek to see where I can find green grass. Elías, Elijah, mientras se buscaba donde había nubes, where they would seek him where there were clouds, a donde había alguna montaña verde, where they would see green mountains, porque por lo menos el color verde de la hierba because at least the color green from the grass anuncia que no hay sequía ya. was announcing that there was no drought there. Pero cuando la mirada fue quitada de la altura, But when they took their sight from the things from that were high up, puesta en lo de abajo, and they put their sight down, en otra palabra, in other words, una vista de humildad. they humbled their sight. Andaba buscando antes así They were seeking like this before, y Elías no aparecía. and Elijah was nowhere Pero to be cuando andaba found. buscando así, But when they were seeking humbly, fue inclinada toda mirada. all their sight was inclined.
Aún el rey fue humillado. Even the king had to humble himself. Y el día que fueron humillados, And the day that they humbled themselves, entonces buscando hierba, while they were seeking for grass, con la mirada hacia abajo, with their sight looking down, aparece Elías. they found Elijah. ¿Cómo es posible How is it possible que por 3 años y medio no había aparecido? that for 3.5 years they couldn't find him? Fue buscado en lo que buscaba ser servido. They were looking for him in the things and in the midst of people that like to be served. La gente sirve a los reyes. Because people serve the kings. Los reyes no encontraron But the Elías. kings couldn't find Elijah. Pero el día que aún un rey decidió servir también, But the day that the king himself decided to serve as well, apareció Elías. Elijah was Apareció lo found. más buscado, pero que no había sido encontrado. What they mostly seeked appeared. Apareció lo que tanto se deseaba, They found what they so greatly desired, pero que no habían podido lograr. but that they were not able. Si se escuchara noticia en Israel en ese tiempo, If they heard news in Israel in those el times, clima que nos trae alegría a nosotros, the climate that would have brought them joy would be un día soleado, a day that is sunny, no hay lluvia, there is no rain. un día vamos a hacer un barbecue, Let's do a barbecue. vamos para el parque a gozar. Let's go to the park to have fun. Para nosotros eso es condiciones de un día gozoso, For us, those are conditions of a joyful day. pero esas condiciones para Israel But those conditions for Israel era un día más de frustración, was another day more of frustration. un día más de dolor, Another day of more pain. un día más sin esperanza. Another day without hope. Bendito sea Dios. Blessed be the Lord. Abdías, Obadiah. se le apareció a Abdías. Obadiah appeared. Elías se le apareció a Abdías. Elijah appeared to Obadiah. ¿Por qué se le aparece a él? Why does he appear to him? ¿Quién era Abdías? Who was Obadiah? Siervo de Dios. He was a servant of God. Y que aparte de servir, And aside from serving, aunque ya no esté de moda ser profeta, even though it's not in style to be a prophet, aunque ya es mejor callar lo profético, even though it's better to silence the prophetic, este hombre alimentaba a los profetas. this man was feeding the prophets. Mire cómo el servir Look how serving mantenía entre hombres entre lo profético. maintained this man in the midst of the prophetic. ¿Tú sabes lo que es eso? Do you know what that is? Este hombre con su servir, This man with his service, todos los días él contradecía la profecía de Jezabel. every single day he was contradicting the prophecy of Cuando Jezebel. ella decía que había que matar a los profetas, When she would say prophets had to be killed, por este hombre servir, los profetas seguían vivos. because Obadiah kept serving, the prophets remained alive. Todos los días en la cueva había un culto, había un servicio. Every day in the cave there was a service. Cuando había condiciones de muerte allá afuera, When there was conditions of death outside, estaban los profetas reunidos. all the prophets were united. La profecía de convivir, The prophecy of fellowship, la profecía de lo que te falta a ti hoy, toma, yo te lo doy. the prophecy that what you're lacking today, here I give it to you. Porque quizás esos profetas juntos, Because maybe all those prophets together, había uno que profetizaba hoy, maybe one prophesied today, pero ese mismo quizá mañana estaba triste. maybe that same one that prophesied today, Pero tomorrow was luego había sad. otro profeta que podía profetizar. But later there was another prophet that could have prophesied. Mira la importancia de congregarse. Look at the importance of congregating. Congregarse va a contradecir la profecía de Jezabel. When you congregate, you're going to contradict the prophecies of Era el Jezebel. tipo de profecía That was the type of prophecy que sostenía vivo a los that profetas. sustained and kept alive the prophets. Bendito sea Dios. Blessed be the Lord. ¿Por qué se le aparece a Abdías? Why did Elijah appear to Obadiah? Si iban con un enfoque ahora de buscar hierba, If they were just going with a focus now of looking for green grass, no iban con enfoque de buscar a Elías. they didn't have the focus to seek Elijah. ¿Por qué cuando se buscaba entre la grandeza no aparecía Elías? Why was it that when they seeked for Elijah in the midst of great things, they couldn't find Pero him? cuando se buscó entre las cosas pequeñas apareció. But when they seeked him in the midst of the very small things, he appeared. Este hombre solo estaba sirviendo, This man was just serving,
buscando hierba. seeking for grass. Y Elías le vino al And encuentro. Elijah appeared. Por eso no menosprecies lo poco que te toca hacer. That's why you should not belittle the small things that you have to do. Porque tú no sabes lo que te va a venir al encuentro. Because you don't know the things that you're gonna encounter. La profecía te va a venir al encuentro. Prophecy is gonna come and encounter you. Porque el servir Because when you serve, está desarrollando en ti una mentalidad it's developing in you a type of mentality que sabe observar lo que hace falta that knows to observe what is lacking, para completar lo que necesita el momento. what to complete what the moment is Y requiring. dicha estructura And that type of structure también se traduce a lo profético. is translated to the prophetic. Te va a ayudar a entender lo que hace falta para que la voluntad de Dios venga a cumplimiento. It's going to help you understand what you're lacking so that the will of God could be fulfilled. Y quizás te dirá, bueno, pastor, tú estás hablando un tema muy bonito, And maybe you say, you know what, Pastor, you're speaking such a beautiful topic, pero a mí no me interesa profetizar. but I don't care about prophesying. Eso de lo profético como que no me llama la atención. Prophesying doesn't really call my attention. Te voy a dar a entender en palabras simples lo que es lo profético. I'm going to allow for you to understand in very simple ways what the prophetic is. Entender lo que Dios quiere. To understand what God wants. Entender lo que hay que hacer ahora Understand what you have to do now para que Dios haga lo próximo. so that God can do the next. Entender en qué tiempo estás To caminando understand in what time you find para yourself. que no mal inviertas tu tiempo. So that you don't invest your time De eso incorrectly. se trata lo profético. That's what the prophetic is about. Ahora usted entiende That's why now can you por qué es understand muy necesario servir. why it's very necessary to serve. Porque el servir te está teniendo enfocado en las cosas pequeñas. Because when you serve, you're very focused on the very small things. Pero está desarrollando en ti la humildad suficiente But it's developing in you the humbleness enough para encontrarte con la grandeza de to Dios. find yourself with the great things of God. Abdías no buscaba esto, Obadiah was not seeking this, pero se le apareció. but this encountered him. Tú quizá no buscas el profetizar, Maybe you're not seeking to prophesy, pero el servir a Dios va a hacer que te venga el encuentro la profecía. but while you are serving the Lord is going to make prophecy encounter El you. tipo de profecía The type of prophecy que va a marcar un antes y un that is después. going to come in your life and mark a before and after. El tipo de The profecía type of que prophecy tiene que ver con todo lo que afecta a una sociedad that has to do with everything that affects a society o una nación or a nation o un gobierno. or a government. Con ese tipo de profecía te vas a venir el encuentro. With that type of prophecy is the one you're going to encounter. Hay algo muy poderoso con el servir. There's something very powerful with serving. Habla algo acá en Hechos. In Acts it says this. Hechos 2:17. Acts 2:17. Y en los postreros días dice Dios, It says, in the coming days, says the Lord, derramaré de mi espíritu sobre toda I carne. will pour out my spirit over every flesh. Y vuestros hijos y vuestras hijas And profetizarán. our children will prophesy. Vuestros jóvenes verán visiones. And the young ones will have visions. Vuestros ancianos soñarán And sueños. the elderly will have dreams. Y de cierto, And I assure you sobre mis siervos y sobre mis siervas, that over my servants, en aquellos días derramaré de mi espíritu I will pour out my spirit over y them. And profetizarán. it says, and they will prophesy. Mire ahora Look at this now. cómo servir How serving está muy ligado con el profetizar. is very aligned with prophesying. Abdías, Obadiah, siervo de Dios, servant of God, tenía alguien por encima de él que no temía a Dios. he had a master that didn't fear God. Y había alguien que estaba en contra de lo profético. And there was someone in the midst of him that was against the prophetic. Pero Abdías supo servir en medio de los hombres But Obadiah knew to serve in the midst of men. y supo servir a Dios And he también. knew how to serve God as well. Jesús habló algo. Jesus spoke something. Aquel que quiera ser grande, He who wants to be big, sirva entre vosotros. serve in the midst of men. El servir When you serve, va a ser that's going to make que lo grande sea sacado de ti. that the great things inside of you come out. Que el cielo llame lo grande de ti. That the kingdom of heaven calls out the great things Y from tú no inside vas a of you. entender cómo And you're not going to understand how con obra de servicio with the acts of serving. te vas
Estas obras de servicio te traerán muy cerca con It's grandezas. going to bring you very close to great things. Y fue lo que sucedió con Abdías. And that's what happened with Obadiah. Abdías servirle a Acab no le quitaba que era siervo de Dios. Obadiah serving Ahab did not take away that he was a servant of God. Simplemente lo hacía grande, It just simply made him great de una manera humilde, in such a humble way, de una manera que no afectara su corazón con in Dios. such a way that it didn't affect his heart before God. Por eso fue que Satanás, That's why Satan, cuando fue a tentar a Jesús en el desierto, when he went to tempt Jesus in the te desert, daré todo esto he said, I will give you all of this si postrado me adorares. if you bow down and serve me. Y él dijo, solo al Señor tu Dios servirás. And he said, only the Lord my God I will serve. Servir When you serve, es una alma muy contrarrestante a la mentalidad del enemigo, it's a weapon that is very contradicting to the mentality of the enemy. porque él pecó con esta actitud. Because he sinned with this type of attitude. Subiré y seré como él. I will go up and I will be just like God. Su pecado se infiltró en querer ser servido. His sin was able to come in because he wanted to be served. Por eso fue que hay grandeza, That's why there is great things. como le fue revelada a Abdías, Just as it was revealed to Obadiah, por él servir, when you serve, aún en medio de tanta cosa que no motiva a servir a Dios. even in the midst of so many things that are not going to motivate you to serve God, Hay algo muy poderoso con el servir, there is something very powerful with serving que te muda en Dios, that moves you in God, te cambia el nombre en Dios. that changes your name before God. Yo quiero que leamos Juan 15:15. I want us to read. Now we're going to read John 15:15. John 15:15. Servir To serve te lleva a practicar tu unión con Dios. is going to make you practice your communion with God. Juan 15:15 dice, John 15:15 says, ya no os llamaré siervos, no longer do I call you servants, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, for a servant does not know what his master is doing. pero os he llamado amigos, But I have called you friends, porque todas las cosas que oí de mi Padre because all the things that I heard from my Father, os las he dado a conocer. I have made them known to you. Mire esto, Look at this. sirves When you serve, luego de servir, after you serve, porque compruebas que eres siervo de Dios. because now you prove that you are a servant Ahora of eres God. mudado, Now you are moved. ahora se te cambia el nombre, Now your name is changed. aunque sigues sirviendo. Even though you continue to serve, Ahora eres llamado amigo de Dios. now you are called the friend of God. Y él dice, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. And he says, because the servant doesn't know what his master is doing. El siervo sabe lo que toca hacer en el momento. The servant only knows what it has to do in the moment. En otra palabra, In other words, practica con tu ahora, practice with your today. a ver si puedo confiar contigo lo venidero. If I can trust in you what's coming next, Déjame ver cómo tú te mueves con el ahora, let me see how you move now. para ver si puedo confiar contigo los recursos futuros. To see if I can trust my other resources in the future with you. Jesús dijo, Jesus said this, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. because the servant doesn't know what his master is doing. Diga conmigo, la revelación se va a aumentar. Say with me, the revelation has to increase. La revelación se va a aumentar. The revelation is going to increase. Porque el servir produce una amistad con Dios. Because while you serve, that's going to produce a friendship with God. Y luego que tú te haces amigo con Dios, And when you become a friend of God, entonces vas a oír cosas then you're going to hear things que el hombre no escucha. that men don't hear. Vas a ver cosas You're going to see things que no se les revela con facilidad a cualquier hombre. that is not revealed with facility to other people. ¿Tú sabes qué significa ser amigo de Dios? Do you know what it means to be a friend of God? Significa ser enemigo de la It tiniebla. means to be an enemy of hell, Enemigo de la tiniebla. an enemy of darkness. Tu servir When you serve, va a producir amistad con Dios, this is going to produce a friendship with God, pero enemistad con la tiniebla. but it's going to produce
enmity with darkness, right? Enmity. Pero la amistad con Dios But the friendship with God va a aumentar la revelación en tu vida. is going to increase the revelation in your La life. amistad con The Dios, friendship with God, aunque sigas sirviendo, even though you continue to va a serve, producir que Dios te confíe lo it's going to venidero. produce that God can trust in you what's coming next. Y esto desarrolla en ti un estilo de vida and this is going to produce within you a que todo lifestyle lo que tú hagas that everything that you do es separado de la is tiniebla. separated from darkness. Porque eres enemigo de la tiniebla. Because now you are an enemy of darkness. Cuanto más amistad se produzca de Dios contigo, When you produce that great friendship with the Lord, será también la enemistad con la tiniebla. you will also be producing more enmity with Y darkness. enemistad con la tiniebla, And enmity with darkness, or un friendship, or unfriendship with darkness, quiere decir que no tienen ni parte ni suerte. it means that they have no luck or parts in your No life. tienen lugar en lo que tú hagas. They don't have no place in the things that you do. Hoy en día, si fuera la iglesia Nowadays, if it was the church con estas condiciones, with those conditions, ¿para qué servir a Dios? for what serve God? Si mira a Acab, que él hace lo que él quiera. If look at Ahab, he does whatever he wants anyways. Si mira a Jezabel, como tiene a los profetas, If you look at Jezebel, she's doing whatever she wants with the prophets. que aquel que profetiza a su manera, That they that prophesy their own way, ella le prepara mesa, venga a comer banquete she acá. prepares the tables and say, yeah, come eat here in the ¿Para qué banquet. servir a Dios en esas condiciones? What does it matter to serve God in these conditions? Porque tu servir establece la amistad con Dios. Because when you serve, that establishes a friendship with God. Esa es la razón. That is the reason. Posiblemente hoy en día Maybe today, se ha multiplicado tanta la maldad, evilness has multiplied in such a way de tal manera que produce el enfriamiento de corazones, that it produces that your heart become cold. que cualquiera quiere servir a Dios. That no one wants to serve God. Pero servir But when you serve, va a hacer que tú ejerzas tu amistad con Dios. it's going to make you establish a friendship with God. Servir When you serve, va a dar a conocer it's going to allow you to aún a ti understand, mismo, even to yourself, si tú puedes ser confiado if you can be trusted con los asuntos que son de Dios. with the things that are of God. Pues pudieran ver tantos motivos delante de ti There could be so many reasons before you de no servir a to Dios, not serve God, pero sirve a Dios. but still serve God. Ahí inicia tu relación con Because Dios. that's where your relationship with God starts. He venido a servir y no a ser servido. The Lord said, I have come to serve and not to be served. Elías no había aparecido They could not find Elijah cuando él era buscado en lo servido, when he was being seeked in the midst of those that like to be served. pero apareció But he appeared cuando se andaba sirviendo. when they were serving. Este hombre como Matías, This man like Obadiah, aunque no mucho hablado por predicadores, even though he's not spoken very much by preachers, este hombre es un gran ejemplo a hoy en día. he is a great example for us today. Este hombre guardó profetas de 50 en 50. This man saved prophets from 50 and 50. Suena, cuando se habla de 50, When we speak about the number 50, suena como el día de Pentecostés, it sounds to me like the day of Pentecost, porque penta because the word penta es 50. is 50. Había muerte declarada, There was death declared, pero este hombre estaba cerca de avivamiento. but this man was so close to a revival. Estaba cerca del derramamiento del He Espíritu. was so close to the pouring out of the Spirit. Y me llama mucho la atención And it caused my attention greatly que eran 100 profetas. that there was 100 prophets at El the número time. 100 The number 100, en, los 100 en el Evangelio tiene un significado. in the gospel has a meaning. ¿O qué pastor Or what pastor que teniendo 100 ovejas, that has 100 sheep, si tiene 99 if they have 99 y una se le perdió, and one is lost, no deja la 99 y va por la número 100? does not leave the 99 and go for the one? El número 100 The number 100 significa means todavía voy por ti. I am still going after you. Todavía hay algo más que Dios quiere hacer. There is still something else that God wants to do. Se ha logrado quizá mucho, Maybe you were able to accomplish a lot, pero el número 100 significa but the number 100 means todavía hay algo de Dios. there is still something of Y God. había profecía falsa de muerte. And there was false prophecy of death.
death. Pero Abdías estaba en este número profético, But número 100, Obadiah was guarding this prophetic number 100 que decía: todavía hay vida, that kept saying there is still life. todavía hay palabra de Dios, There is still the word of God. todavía hay algo más de Dios. There is still something else of God. Aunque están diciendo que ya Dios no va a hacer Even nada, though they're saying God will no longer do nothing. mire lo que hacía el servir. Look what serving produced. Este hombre no buscaba profetizar. This man wasn't seeking to prophesy. Básicamente este hombre profetizó But in other words, we can say that he prophesied. porque cuando él fue a anunciar que encontró a Elías, Because when he went to announce that he found Elijah, él básicamente dijo: va a llover. he basically said, in other words, it's about to rain. ¿Quién es este hombre? Who is this man? Un siervo que teme a Dios, A servant that feared the Lord. pero que lo profético estaba muy de cerca de But él. that the prophetic was so close to him. Servir suena muy simple, Serving sounds so simple. suena como que no hay un gran premio, It sounds like there's not a great reward. pero siempre te va a traer cerca la grandeza profética. But it's always going to bring you very close to the prophetic Alguien greatness. quiere servir Does somebody here want to y no serve ser servido. and not be served? ¿Usted quiere ejercer el don profético? Do you want to be a prophet? Do you want to exercise your prophetic gift? Your prophetic gift, Served. sirve. ¿Usted quiere ejercer el don profético? Do you want to activate the anointed gift of prophecy within you? Sirva, Serve. sirva, Just serve. sirva. Just serve. No espere solo profetizar. Do not wait just to prophesy. Jesús podía operar en todos los ministerios Jesus could have operated in all the ministry he porque él wanted. vino con un enfoque de servir. But he came with a focus to serve. Y hay personas que solo quieren profetizar, And there's people that just love to prophesy. habiendo más cosas que hacer. Being more things that has to be done. Están sentados. You see them sitting down. Cuando haya que profetizar, yo me levanto. When it's time to prophesy, I'll stand. Y el reino necesitándolos And the kingdom needing them para más cosas. for other things. La profecía puede ocurrir ahora mismo, The prophecy can be released right now. aún a través de usted. Even through you. Pero no espere solamente profetizar. But do not wait just to prophesy. La profecía le va a venir al encuentro. The prophecy is going to come and encounter you Usted puede hacer que esté sirviendo while you are serving. y la profecía siempre va a estar disponible. And the prophecy is always going to be He venido a servir available. I have come to y serve no a ser servido. and not to be served. Y no es que es malo profetizar. And it is not bad to prophesy. El problema está en querer solo The profetizar, problem is to want to only prophesy. porque te está perdiendo de cómo más Because you are losing out on how much more tú podrías colaborar con el reino de you Dios. can collaborate with the kingdom of God. No es solo profetizar. It's not about just prophesying. Y yo creo que este es un pueblo profético. And I believe that this is a prophetic church. Pero vamos a servir, But let's serve. porque el servir Because as we serve, desarrolla en ti una vista it's going to develop in us the type of sight donde busca completar lo que hace falta. that seeks to complete that is lacking. El que solamente busca profetizar, The one who only seeks to prophesy profetiza, just prophesies, pero está ciego but is blind de todo lo que hace falta en su entorno, of everything that it is needed around him. porque solo tiene sus ojos puestos en profetizar. Because they only have their eyes put on Por prophesying. eso fue que Pablo That's why Paul le habló a Timoteo spoke to Timothy que esta palabra es útil and he said that this word is useful para que el hombre sea completamente perfecto so that men can be completed and perfected para la obra de Dios. for the works of God. Profetizar es solo una área, Prophesying is just one area. y tú como persona But what about you as a person? no vas a crecer. You're not going to grow? Y yo vi eso con muchos And I profetas sing this with many prophets que llegué a conocer that I have y me encountered. tuve que separar And I had to separate por una myself mentalidad muy miserable. because they had such a miserable mentality. Todo lo de ellos era profetizar, All they cared about was pero no prophesying, crecer como persona. but not grow as a person. Profetas que no lo mío es buscar a Dios en el monte. Prophets that
that they just seek the Lord in the mountains. Excusa para no cuidar a la esposa. That's an excuse to not take care of their wife. Excusa para no ser padre de sus hijos. An excuse to not be a father to their children. Profetizar no te puede quitar To prophesy cannot take away from you de lo que te toca hacer como the persona. things that you have to do as a person. Llegué a conocer personas I've met people, y la pastora le puede hablar and the pastor can tell y you, tuve que separarme de esas and I've had to personas. separate myself from those Uno people. loco en lo profético, Crazy in the prophetic things. muy bonito lo profético, Very beautiful, pero muy careciente but they lacked en lo que preserva la salvación. the things that are going to preserve salvation in their life. Aquí queremos lo profético, Here we want the prophetic, pero que así que en lo que tú prospere, but we also want that in the things that you que prospere prosper, tu alma that your también. soul also prospers along ¿Cuánto le with da un it. aplauso a Dios? How many of you can give the Lord a round of applause?